നല്ല ചൂട് പൊറോട്ടയും നല്ല നാടൻ താറാവ് റോസ്റ്റും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല. വിശാലായി അല്ലേ? എന്നാൽ ഇന്ന് നമുക്കൊരു അടിപൊളി ഡക്ക് പെപ്പർ റോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാണാം. ചെറിയുള്ളിയൊക്കെ അരച്ച് ചേർത്ത് നല്ല വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഫുഡ് ആൻഡ് വിഷസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം.
അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാടൻ താറാവ് റോസ്റ്റ് റെഡിയാണേ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പൊറോട്ട മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ചപ്പാത്തിയോ അപ്പമോ ചോറോ എന്തോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ഇതൊരു അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ്. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻസൊക്കെ പറയണേ. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. കൂട്ടത്തിൽ സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ നല്ലൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഗുഡ് ബൈ.